Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, student. Good morning, sir. How are you this morning? I'm fine, thank you. I'm fine too. Okay, thank you. Okay, what is our lesson now? Our lesson now is English. Now it's English. Okay, student, before going to our lesson today, let's pray to our God. And I hope one of you has to lead the prayer, please. Okay, leading, praying, please. Okay. Before studying, let's pray together. Begin. Okay, thank you very much. Okay, student, after praying to the God, we hope that our study today will be success and we will get so many benefit today. Okay, amin ya rabbal alamin. Okay. Before going to begin our study, I will check the class attendance list. Okay, who is absent for today? No one, sir. No one. Okay, good. So all of you are present for this meeting. Alia Pratiwi, where is Alia Pratiwi? Okay, are you ready for study today? Ready? Okay, good. And then Dava, where is Dava? Okay, Dava, are you ready for study today? Okay, ready. Okay, good. Ready. Before going to begin our study and to discuss about new material, because for the first time I will ask you about the lesson that we have studied before. What is the topic? What is the lesson that we have studied before? Labeling. Okay, labeling. You study about labeling. What for do you study about labeling? Okay, Salsa, can you explain me what for that you study about labeling? To knowing about the product, to knowing about the content of the product. What product do you like? Do you mean here? Produk apa misalnya? Minuman. Oke, minuman. Such as minuman beverage. Bisa juga apa obat-obatan ya, seperti itu. Oke. Oke, student, today that we will begin that our material today is about the procedure tag when in this topic we're talking about how to make food or beverage. Pada hari ini kita akan belajar tentang prosedur tag tentang apa ya, minuman dan makanan, especially for recipe, khususnya untuk resep. Okay? But before going to begin, okay, next we understand together here. It is so very important to know for every one of you about the learning achievement, tujuan pembelajaran. Kalian belajar hari ini itu untuk apa? Itu harus penting ya, kita tahu. Jadi nanti kalian bisa memahami apa-apa yang nanti kita pelajari. Oke, purpose that student is able to analyze, okay, the social function of procedure text. Siswa diharapkan mampu menganalisa, ya, apa itu prosedur teks, khususnya untuk resep ya, menganalisis. Karena proses pembelajaran hari ini adalah bagaimana kamu lebih aktif ya. Maka hari ini Bapak akan membagi kelompok sebagaimana sudah dibagi kelompoknya. You have different group that you have divided in the pairs. Silakan kepada ketua masing-masing grupnya untuk mengambil LKPD. Oke. Itu adalah dasar untuk lembar kerja siswa. Silakan kamu cari informasi tentang topik ya, how that you can make that food or beverage that you have choose before. Okay. After finishing for looking the information about this topic, every group of you has to get the presentation in front of the classroom. Your name is? Absen? Masa berapa? Sate ayam is very delicious. Setelah selesai, silakan nanti presentasikan ya untuk materi yang kamu pilih. After finishing, looking for all about the information about the topic that you have chosen, you should present it in the front of class. Okay, have you finished, student? Not yet. Okay, after finishing your job,
Every one of you, every group of you has to get the presentation in front of class about the topic that you have chosen. Yang lainnya perhatikan, nanti dibuka sesi pertanyaan ya. Bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning guys. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm fine, thank you. You're welcome. Okay. I was standing here to present about how to make ice young coconut. But before that, we will introduce ourselves. Okay, My good. name is Salsabila And my name is Dita Natasha Nufitria. We are from third group. okay. We will tell you about the purpose of how to make ice young coconut, the materials, and the step. For 100 grams white sugar, 1 teaspoon of salt, and last for 1000 grams of ice saving. Okay, who will ask and give the question, please? Okay, you. Say your name, please. My name is Hedi Firmansyah. I have two questions. First question, what is the purpose of making the ice young coconut? The purpose of making ice young coconut to be delicious taste, having good nutrition, and healthy to eat. I think enough for the presentation for the third group, and you has to come over to the chair as usual. Silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. After you understanding and looking for the information about the procedure text, here is about the food and beverage, especially for recipe. Sudah Anda mencari informasi terkait apa itu prosedur teks makanan dan minuman khususnya resep dari googling. Bapak memberikan sebuah semacam tes formatif ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan wilayah materi yang kita pelajari. Oke. Silakan kamu akses. Buka gawainya, open please your hand smartphone. I give the time for 8 menit ya. After you are finishing looking for the information about the procedure take, especially for food and beverage, nanti jawabannya langsung kita informasikan ya. Salsabila. Nah ini nilainya 20 orang udah masuk semua ya. Nilainya 60. Gita Nur Hidayah, Naila Amanda Nursifa 100, 80 Gefira Lilia, 80 Nur Hikmah Pratiwi, 100 Lisna. Ada soal yang tidak dipahami, saya kira itu so very easy to answer. Paling sulit yang mana? Yang delas, menyusun. Oh, mengacak. Okay, good. The question is a very easy question. What is the goals or the aim of the text? Of course, it is correlation with the chapter about this yam milkshake. Berarti apa ini? Ya, bagaimana membuat yam milkshake itu ya. Okay, good. It is easy. A quick and easy cheese cake recipe. How many person is the cake for? Ini pertanyaannya perlu menganalisa ya. Ini hot nih ya. Pertanyaannya kamu harus menganalisa. Kira-kira mana nih jawabannya? 6. Okay. What is the reason? Why you answer number 6? Yield. Apa artinya? Jadi ini intinya adalah berapa porsi gitu ya. Makanan ini buat berarti untuk 6 orang porsi servings. Ya jumlah for 6 servings berarti adalah 6 porsi untuk direction ingredient, cara pembuatannya dengan ukurannya untuk 6 orang. Oke, sebelum kita mengakhiri materi kali ini, Bapak ingin mengadakan penguatan terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Setelah kalian mendapatkan informasi sendiri, mencari sendiri,
kita samakan persepsinya ya. Nah ini the definition of the procedure text. Siapa yang mau baca, Cung? Salsa, read it please. Up your voice. What is procedure text? In general, What is the function of a procedure text? The purpose of a procedure text is to explain how something can be done, such as direction. if you can take conclusion that what is the procedure text proposes, first to explain how to make or do something, the token of action. Jadi yang namanya prosedur text itu adalah fungsi sosialnya untuk mengetahui bagaimana cara ya membuat, dalam hal ini karena resep gitu ya, cara membuat resep. Do you know what is simple present tense? Ada berapa tenses? Ada 16 ya, 16 simple present, present continuous, present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect continuous, dan so on dan seterusnya ya. Itu adalah tentang tenses. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? In Indonesia, you can speak Indonesia. Pelajaran kita hari ini adalah Oke, who is able? Dita? Simpulkan pelajaran kita hari ini apa? Ya, prosedur teks itu gimana? Apa itu prosedur teks menurutmu setelah kita belajar? Oke, itu materi kita hari ini terkait dengan prosedur teks. Semoga kita semua bisa bermanfaat. Kita harap pembelajaran hari ini kita mendapatkan sesuatu ya. Jadi pembelajaran desain hari ini itu terkait dengan selalu berbicara tentang fungsi sosial ya. Kemudian generik teksnya ya. Kemudian yang ketiga adalah linguistic features. Oke, nanti kita minggu depan kita akan belajar lagi materi yang lain. Semoga kita semua dalam kesempatan ini dapat menikmati, dapat senang belajar gitu ya. Kamu bisa akses Google, itu berarti yang namanya ilmu pengetahuan tidak hanya dari guru saja. Guru dan siswa untuk pengetahuan sangat tipis ketika sekarang informasi sudah sangat terbuka ya. Makanya guru, siswa sangat tipis saja informasi pengetahuannya, tergantung pada sejauh mana kita punya kesadaran untuk membaca. Kalau kita membacanya malas-malas ya kita tidak tahu. Makanya pembelajaran hari ini siswa harus lebih aktif karena akses informasi sangat terbuka seperti itu. Tidak ada istilah buku yang tertutup ya untuk belajar hari ini. Kamu diam di rumah, bawa gawai, ada kuotanya tentunya. Rumahnya dikunci, masuk kamarnya dikunci, masuk lemarinya dikunci. Kamu bisa pintar dengan membaca informasi yang ada di gawaimu. Jadi tidak ada alasan hari ini kamu pasif dalam proses pembelajaran. Bisa dipahami? Okay. Before finishing our study today, I hope one of you to lead the praying for finishing the study. Okay, please. After studying, let's pray together. Begin. Bismillah. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.